ultimately the function happens. Overall যদি পুরো আইডিয়াটা আমরা দেখি। আচ্ছা, any idea about the upper motor neuron and the lower motor neuron? আইডিয়া আছে? কোনো আইডিয়া কারো আইডিয়া আছে? What is upper motor neuron, what is lower motor neuron? Anterior horn cell of the চলে আসে। তাহলে let us make it very clear. Motor system descending pathway. Motor system is for movement. This starts at the motor cortex. Motor cortex কোথায় রয়েছে? This is the motor cortex. এই জায়গাটায়। This is the motor cortex. That means একদম above, একদম top part of the brain. Cortex এর সঙ্গে কয়েকটা কানেকশন রয়েছে। Remember one thing, apart from the cortex, there are other important structure in brain which are interneuronally connected with motor system. এর মধ্যে রয়েছে basal ganglia, এর মধ্যে রয়েছে cerebellum. Unless we have a complete network, we can't have a good sequence of events. যেমন motor cortex এর মধ্যে যদি দেখি, there is primary motor cortex যেটা মুভমেন্টটাকে স্টার্ট করে। So primary motor cortex will only give you idea that these muscles to move or this movement has to occur. কিন্তু তুমি চিন্তা করো, if I have to move my hand, my center of gravity changes. So during that time there's a need for my body to maintain the equilibrium. So there must be somebody who will maintain your equilibrium when you are moving your limbs. Number one, there must be some sequence of events. যখনই ধরো agonistic muscles are working, antagonistic muscles should relax. So there should be a center for that. There must be somebody who will give me a measurement. If I have to touch this desk, I have to have a measurement. So in motor system, there must be somebody who is maintaining this. There must be somebody, whenever I complete the movement, it should stop. নইলে তো এরকম জোরে এটা ভেঙে পড়ে গেল। So that should not happen. So whenever I complete, there must be a braking system also. তাহলে motor systemটা এমনই হতে হবে which it should contain an accelerator, it should contain a clutch, it should contain a brake. Just like any motor car. Basically তার জন্য we need a number of different system. কি কি সিস্টেম আছে? cortex is one, basal ganglia is the second. We also have some limbic system connection, কারণ ইমোশনের সঙ্গে motor system is connected. We have brain stem, that means pons and medulla, আমরা সেগুলোতে আসবো. We have basal ganglia, already বললাম, and definitely the cerebellum. So প্রত্যেকটা এখানে ভীষণ complicated structure, we will try to make it as easy as possible. স্ট্রাকচার গুলো এরকমই থাকে যে there is continuously reverberating circuit. একটা যাচ্ছে, একটা ব্যাক করছে। Multiple circuits are like that. একটা long tract নামছে right from the cortex up to the spinal cord, and there are multiple smaller tracts in between the brain. Because continuously, whenever we are executing a movement, there is multiple things to check. First point হচ্ছে initiation of movement. That should be perfect. Then I should understand which muscle to move. তুমি আমাকে বললে যে এইটাকে টাচ করুন, এইটাকে টাচ করতে গিয়ে I have to understand যে আমি হাত দিয়েই করব and right hand দিয়ে করব. My leg should not move, and during this period I should not fall down. So there is maintaining my equilibrium during this period. That is also being done in the motor system. After that, once I touch it, it should stop over there. It should not overshoot. So there must be somebody who is maintaining that. And the very important thing, এই যে পুরো পাথওয়েটা, I am touching it this. আমি এরকম করে ঘুরিয়ে তো করছি না, আমি তো এরকম করে, আমি তো লিস্ট ডিস্টেন্সটাকে আমি যাচ্ছি। How this is possible? Because there is a proper planning and programming of this movement. এটা তো এরকম করে ঘুরিয়ে টুরিয়ে আমি পৌঁছাতে পারতাম। We are not doing that. আমি তো সিম্পল এইভাবে যাচ্ছি। So basal ganglia comes into action over there, a planning and programming of movement. তাহলে পুরো সিস্টেমটা দেখলে মোটর সিস্টেমের মধ্যে, মোটর কর্টেক্সের মধ্যে there are things. প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স একটু লিখিয়ে দেবো। প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স যেটা মুভমেন্ট ইনিশিয়েট করে, there is প্রি মোটর কর্টেক্স যেটা প্রোগ্রামিং করে, there is supplementary motor cortex which helps in sequence of movement, there is parietal cortex, sensory cortex ও এখানে কাজ করছে। আমি এইভাবে যাচ্ছি, এই সময় আমার যে সেন্সরি ইনপুট, everything that I need to get, sensory cortex is also connected. So sensory motor coordination is done by the parietal cortex. এই যে parietal cortexটা এখানটায় দেখছো, এটা হচ্ছে sensory input continuously motor system কে দিয়ে যাচ্ছে। আদারওয়াইজ কিন্তু তুমি করতে পারবে না। এখান দিয়ে যাচ্ছ, যেতে গিয়ে হঠাৎ করে, সাপোজ আমি এক্ষুনি বলছিলাম লিস্ট ডিস্টেন্সটা আমরা যাচ্ছি,
ধরো এখানে একটা অবস্ট্যাকল আছে, এখানে যেতে গিয়ে তুমি ধাক্কা খাবে, সেটা তুমি কিন্তু সেইভাবে যাবে না, ইউ উইল বাইপাস দি অবস্ট্যাকল। ইট ইজ আইদার কামিং থ্রু আই, অথবা চোখ বেঁধে দিল, ধাক্কা খেলে সাইড দিয়ে যাচ্ছ। কি করে পসিবল? সেন্সারি ইনপুট ইজ কামিং, কন্টিনিউয়াসলি সেন্সারি মোটর ইনপুট ইজ দেয়ার, সেইটাকে বাইপাস করে আমাকে মোটর ফাংশন পুরোটা করতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে উই আর স্টার্টিং ফ্রম দিস ওয়ান। তাহলে প্রথমে হচ্ছে, যদি দেখো, দিস ইজ দি সেন্ট্রাল সালকাস, এই জায়গাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সালকাস। সেন্ট্রাল সালকাস এর সামনের পার্টটা অলওয়েজ, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ মোটর সিস্টেম। সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে যেটা আছে, আর সেন্ট্রাল জাইরাই এর সামনে যেটা আছে, দ্যাট ইজ দি মোটর সিস্টেম। দ্য ফার্স্ট সিস্টেম ইজ দিস, রেডে রয়েছে এখানে, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স। প্রাইমারি মোটর কর্টেক্সের ঠিক সামনে রয়েছে প্রি মোটর কর্টেক্স, তার ঠিক উপরে রয়েছে সাপ্লিমেন্টারি মোটর এরিয়া, and পিছনে area 5 and 7, this is the area 5 and 7 which is posterior parietal cortex। এইখান থেকে আমাদের মোটর সিস্টেমটা স্টার্ট হচ্ছে। সো লেট আস, এটাকে আমি ছবিগুলো ইয়ে করতে থাকবো, and you start drawing. This is the center, একদম basic drawing খাতায় আঁকতে হবে যেহেতু। So basic drawing, it may not be as good as that because this is more complex. Easy of this primary motor cortex are in front of the central sulcus, and then we have that is actually a sensory motor area. Sensory motor area, this is for the coordination between sensory and motor. In A area ta hocche area 5, area 7. These are the Broadband's classification. Area 5, area 7. If we look at the primary motor cortex has somatotropic representation. So primary motor, this is what is somatotropic representation? Somatotropic representation mane the organs or the parts of the body which are used more or which are used in more detailed and complex movement, they will have a greater surface area of representation. This is homunculus. This is known as homunculus. তাহলে somatotropic representation is motor homunculus. হোমনকুলাসে কি হচ্ছে, যে জায়গাগুলো, সাপোজ আওয়ার ভয়েসে প্রচুর ইন্ট্রিকেট আপ অ্যান্ড ডাউনস আর রিকোয়ার্ড, ভেরি কমপ্লেক্স মুভমেন্টস আর রিকোয়ার্ড ফর আওয়ার ল্যারিংস, দেন দ্য থাম, সেটা দিয়ে আমরা অনেকগুলো কাজ করতে পারি। সো ফাইনার মুভমেন্টস, ফিঙ্গার্স, ফাইনার মুভমেন্টস আর রিকোয়ার্ড, লিপস, ফাইনার মুভমেন্টস আর রিকোয়ার্ড, দিস এরিয়াস, ফেস, so many different expression we can create. So these requires very high degree of orientation. সেই জন্য হোমনকুলাসে দেখা যাচ্ছে these places contain or these places are spread over a larger surface area. More number of nucleus are dedicated for these things. সেখানে ব্যাক মাসল তাদের জায়গা অতটা লাগবে না, বা থাই মাসল তাদের অতটা জায়গা লাগবে না। সো হোমনকুলাস ইজ very typical in that way. Places which has more surface area on homunculus may not have equivalent surface area on body. Lips কতটুকু জায়গা, larynx কতটুকু জায়গা, ব্যাকের তো এতটা জায়গা রয়েছে, but they have a very small area of representation. কিরকম দেখতে হয় হোমনকুলাসটা রয়েছে এখানে, and it looks like this. সেন্সারি মোটর দুটোই আমি রেখেছি, এই সাইডটা হচ্ছে মোটর, সেন্সারি ক্লাসে সেন্সারি হচ্ছে। তোমরা দেখো কতটা জায়গা বেসিক্যালি ফেসের জন্য রয়েছে। দিস ইজ সাচ আ লার্জার এরিয়া অফ ফেস, দিস ইজ সাচ আ লার্জ এরিয়া ফর দ্য টাং, দিস ইজ সাচ আ লার্জ এরিয়া ফর দ্য হ্যান্ড। এইখানে থামের জন্য কতটা জায়গা রয়েছে, আর বাকি বডি লুকস লাইক দিস, সুকুমার রায়ের আবল তাবলের মতো অনেকটা।
বাকি বডিটা এইটুকু, এর মধ্যে বাকিটা হয়ে যাচ্ছে। So we are human beings because of these things. Our hands and face and larynx, these have made us, মানে এই কারণে আমরা হাতিকে জয় করেছি। They are so big, but এইখানে representation, এই জায়গাটা, this is so important. You see, tongue, lips, larynx, and this is so big. ছবিটা এমনি আঁকতে কিছু হবে না for your examination. এক্সামিনেশনে এই ছবিটা লাগবে। দিস ইজ অ্যান সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম। আরেকটা সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম একটু পর করে দেবো, এইগুলো যেগুলো আঁকতে হবে পরীক্ষাতে। দিস ওয়ান জাস্ট টু আইডেন্টিফাই। তাহলে মোটর হোমানকুলাস ইজ সামথিং, তাহলে বোঝার চেষ্টা করো, ইফ দেয়ার ইজ আ স্ট্রোক, ইফ দেয়ার ইজ আ লিশন, মেজর ইস্যু কোথায় আমরা দেখতে পাই? ফেসিয়াল ডেভিয়েশন। মেজর ইস্যু কোথায় আমরা দেখতে পাই? অ্যাফাসিয়া, পেশেন্ট ক্যান স্পিক। মেজর ইস্যু আমরা কোথায় দেখতে পাই? ফাইন মুভমেন্টস অফ হ্যান্ড, যেদিকটা অ্যাফেক্টেড সেদিকটায় ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ, ওকে, চলো তাহলে এটা গেল হোমানকুলাস। আমি একটু আগের জায়গাটা রেখেছি। আচ্ছা, এই পিকচারটা নিয়ে নেবে, এটা ওভারঅল নিয়ে পরে ম্যাগনিফাই করে দেখবে, এটাতে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম আইডিয়াটা হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা লোবের। লোবগুলো কালার কোডিং করে দেওয়া আছে। ফ্রন্টাল লোবটা, প্যারাইটাল লোব, টেম্পোরাল লোব হচ্ছে গ্রিন দিয়ে, এটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোব। লোব কালার কোডিং করা আছে আর লোবের ফাংশন করা আছে। এই পিকচারটা নিয়ে নিও। ওকে, তাহলে এই অবধি হলো। এবারে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ট্র্যাক্টের ব্যাপারে। পিরামিডাল হচ্ছে মেডালারি পিরামিডস, তার থ্রু দিয়ে পাস করছে। হোয়াট ইজ মেডালারি পিরামিডস? ইট ইজ নাথিং বাট কনগ্লোমারেশন অফ মাল্টিপল মোটর নিউক্লি। একটা জায়গাতে অনেকগুলো মোটর নিউক্লি যোগ হয়ে গিয়ে এটা সাম এলিভেটেড পোর্শন, এলিভেটেড নিউক্লিয়ার পোর্শন তৈরি করছে ইন দি মেডালা। দ্যাট ইজ মেডালারি পিরামিডস। সো হুইচ এভার ট্র্যাক্ট পাসেস থ্রু দ্যাট মেডালারি পিরামিডস, তাকে বলা হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। There might be a misnomer and misconception that there are some cells which are known as pyramidal cells which are present in cortex. এমন কি নয় যে যে পিরামিডাল সেলগুলো থেকে যে ট্র্যাক্টটা বেরোচ্ছে সেটা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট? নো, বিকজ পিরামিডাল সেলস আর ভেরি লিমিটেড অ্যান্ড ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মাত্র 3 to 5% আর অরিজিনেটেড ফ্রম দি পিরামিডাল সেলস। এক্সপ্লেন হোয়াই এ আসতে পারে, হোয়াই পিরামিডাল ট্র্যাক্ট অর true or false এ আসতে পারে। pyramidal tract fibers are originated from pyramidal cells? No, very limited number of pyramidal tract fibers are originated from pyramidal cells. Pyramidal tract নামটা এসছে because of this tract passes through the medullary pyramid. Two types of pyramidal tracts are there. Pyramidal tracts movement, that's a complex movement. কে করছে? পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। ক্লিয়ার? ফুটবল খেলছে, ইন স্টেপে ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট সুইং করছে বলে, দ্যাটস আ কমপ্লেক্স মুভমেন্ট। কে করছে? পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। হাত বা পা, এটা প্রক্সিমাল না ডিস্টাল? ডিস্টাল। তাহলে যে কোনো ডিস্টাল মুভমেন্ট, এই যে ধরো আমি এটা লিখছি বা তোমরা লিখছো, কমপ্লেক্স মুভমেন্ট। সো পিরামিডাল ট্র্যাক্টের কাজই হচ্ছে কমপ্লেক্স মুভমেন্ট তৈরি করা। প্লাস পিরামিডাল ট্র্যাক্ট অলসো হেল্পস মেইনটেইনিং সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। প্রত্যেকটা সেগমেন্টে, ধরো স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট, এইখানে যে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স গুলো হচ্ছে, লাগবে, মানে মনে রাখবে, তাহলেই মোস্ট অফ দ্য থিংস উইল বি ইজি ফর ইউ। কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট হচ্ছে কর্টেক্স থেকে স্পাইন অবধি যে ট্র্যাক্টটা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। সো ইট স্টার্ট ফ্রম মোটর কর্টেক্স, ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াসে। সো দিজ আর কর্টিকোনিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট গুলো কি? এই যে ফেসিয়াল মাসেলে যেটা আসছে 7th নার্ভ, কর্টিকোনিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট কি? 5th নার্ভ। ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াসে যেগুলো এসে এন্ড করছে। সো কর্টিকোনিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট কর্টেক্সে শুরু হচ্ছে, ব্রেন স্টেমে ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস রয়েছে, সেখানে এন্ড করছে বাই চেঞ্জিং ইটস পজিশন। সো রাইট সাইডে যেটা স্টার্ট হচ্ছে ওটা এন্ড করছে লেফট সাইডে, লেফট সাইডে যেটা স্টার্ট করছে ওটা এন্ড করছে রাইট সাইডে। সিমিলার ওরিয়েন্টেশন ইজ প্রেজেন্ট ইন কেস অফ কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট।
সেটা হচ্ছে উপর থেকে শুরু হয়ে একদম মেডালার কাছে এসে এটা এই সাইড থেকে এদিকে চেঞ্জ করছে, দ্যাট ইজ ইন দি কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। আসছি এটাতে। এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, এর মধ্যে কে কে রয়েছে? এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে ওদের মনে হতে পারে যে কেন এই চারটে রাখা আছে। মেজর ফাংশন এই চারটের হচ্ছে পশ্চারাল স্টেবিলিটি, মেইন ফাংশনটা হচ্ছে পশ্চারাল স্টেবিলিটি। দিকে ফাংশন দেয় অনেক সময়, দে হ্যাভ দেয়ার ইনহিবিটরি ফাংশন অন দি লোয়ার সিস্টেম, বাট মেজর ফাংশন অফ দিস আর দি পশ্চারাল স্টেবিলিটি প্রত্যেকটা। রেটিকুলো, রুব্রো, টেক্টো, ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল, এইটুকু আপাতত মনে রাখো। দেন উই আর মুভিং ইনটু দি কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। রাখতে হবে সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম এখানে আমি এঁকে দিচ্ছি। কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট কোথা থেকে বেরোচ্ছে? এটা মোটর কর্টেক্স। মোটর কর্টেক্সের পরে কি হচ্ছে? দিস ইজ আ ফ্যান শেপেড। সো মোটর কর্টেক্সের ডিফারেন্ট জায়গা থেকে যখন নার্ভগুলো বেরোচ্ছে, একটা ফ্যান, হাত পাখা দেখেছো? হাত পাখার মতন একটা শেপ নেয়, কারণ মাল্টিপল জায়গা থেকে যদি নার্ভ আসে ইট উইল বিকাম আ ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। এই শেপটাকে বলা হয় করোনা রেডিয়েটা। এই যে শেপটা আসছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ দি করোনা রেডিয়েটা। এবং যেটার কিসের থ্রু দিয়ে পাস করছে? নেক্সট মিড ব্রেইন। কেমিক্যাল পজিশন দেখে আমি লেফট সাইডের ট্র্যাকটাকে দেখাচ্ছি। সো মিড ব্রেইনের থ্রু দিয়ে whenever it is passing in the same direction. মিড ব্রেইনের পর we have pons। যখন pons এর থ্রু দিয়ে it is passing, 70 to 80% is decasseting at medulla. 70 to 80% is running down in the same direction. বাকি 20% running down in the same direction. যেটা অপোজিট সাইডে at medulla এ চলে lateral corticospinal tract, that is known as লাস্টের পার্টটা এই দিকটা আসছি, ওখানে যাওয়া ছিল না। স্পাইনাল কর্ডে এসে একটা তো অপোজিট সাইডে স্টার্ট হয়েছিল এইদিকে, একটা এদিক দিয়ে ঢুকছে, দিস ইজ ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল। anterior corticospinal tract that is ending on ipsilateral side and simultaneously through an interneuron that is ending on the contralateral side. তাহলে anterior corticospinal tract সেটা দুই দিকেই bilaterally innervate করে। anterior corticospinal tract bilaterally innervate করে, lateral corticospinal tract opposite side contralaterally innervate করে। ক্লিয়ার এভরিবডি? এই পিকচারটাকে এঁকে নেবে। এই লাস্ট পার্ট হচ্ছে এরপরে, এখানে আমার জায়গা নেই বলে নিয়ে টোটাল পিকচারটা দেখলে তাহলে ইট ইজ স্টার্টিং, সাপোজ ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম দ্য লেফট সাইড। লেফট সাইডে করোনা রেডিয়েটা হচ্ছে, ওখানে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন থাকে। যখন ফাইবারগুলো স্টার্ট করছে, ইনিশিয়ালি হেড ইজ অন দি ল্যাটারাল সাইড, লেগ ইজ অন দি লেগের যেগুলো স্ট্রাকচার থাকছে দে আর অন দি মিডিয়াল সাইড। তারপরে whenever they are coming to the mid brain there is a 90-degree rotation, head comes anterior, leg comes posterior. Then whenever they are passing through pons there are multiple differentiation, বড় ফাইবার গুলো সব ছোট 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 ফাইবারে পরিবর্তন হয়ে যায়। দেন whenever they are coming to the medulla এটা পুরো ঘুরে যাচ্ছে by that time, তখন হেড হয়ে যাচ্ছে মিডিয়াল, লেগস হয়ে যাচ্ছে এক্সটার্নাল। সো উপর থেকে নামার সময় there is also a difference, একটা পুরো টর্ক 90 270 ডিগ্রির একটা রোটেশন হয় উপর থেকে নিচে নামবার সময়।
ফাইবার গুলো যখন নামছে, তাহলে যখন ফাইবার শুরু হচ্ছে ব্রেনে, হেড বাইরের দিকে, হেড ফাইবার গুলো বাইরের দিকে, লেগ ফাইবার ভিতরের দিকে, যত নিচের দিকে নামছে ইট ইজ টেকিং আ রোটেশন। অ্যাট দি এন্ড যখন মেডালা ক্রস করছে, হেড ভিতরের দিকে, লেগ বাইরের দিকে। দ্যাটস দ্য হোল আইডিয়া। এভাবে তাহলে হেড মিডিয়াল হয়ে যাচ্ছে, লেগ ল্যাটারাল হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল কর্ডের ওই জায়গাটা হচ্ছে, যদি আমরা টেক হোম মেসেজ কি এখান থেকে? টেক হোম মেসেজ হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল অপোজিট সাইডে অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেলে গিয়ে এন্ড করে যাচ্ছে। Anterior corticospinal is ending on the same side and it is also releasing one interneuron which is going on the opposite side, same level, at the same level. তার মানে anterior cortico and same will happen from the other side. যদি other side এর like that. উল্টো সাইডে পরের যেটা আঁকলাম ভায়োলেট দিয়ে, you ignore during drawing because it will make it very complex. That is coming from the top. Clear হচ্ছে? তাহলে এই যে decussation হচ্ছে fiber, this is happening in the medullary area. So decussation of fiber is happening in the medullary area. Medullary পিরামিডের জায়গাতে গিয়ে decussate করছে। আবার এই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করো। আরেকটা ছবি আছে, we can make it even clearer. এই ছবিটাও you can take. This is a easier non-human picture. So এটাও তুমি সেম জিনিস, we are starting from, suppose lateral corticospinal tract, it is starting from here, আসছে, this is upper part midbrain, this is pons, this is medulla. Medulla তে এসে there is a decussation, you can see these are the medullary pyramids. Decussation এই জায়গাতে হচ্ছে, then it is passing through the spinal cord. Spinal cord দিয়ে আস্তে 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 at the spinal cord এই জায়গাটায় এসে there is a third order neuron and it is ending over here. এটা হচ্ছে lateral spinothalamic tract. So it's, sorry, lateral corticospinal tract. It started from the left side, ended on the right side. This is the anterior corticospinal tract, started on the same side, যাচ্ছে same. This is the medulla. Even in the medulla there is no decussation. There's the difference. In the lateral corticospinal there's the difference. এই জায়গাতে চেঞ্জ হচ্ছে। Anterior corticospinal there is no change. It is just directly going over here and ending over here. That is anterior funiculus, এটাকে বলা হয়। White matter column in front of the gray matter inside the spinal cord. আর তার সাথে আরেকটা ইন্টারনিউরন which is a little difficult to see from this side, এইটা opposite side এ end হচ্ছে। Point to be noted here, lateral corticospinal tract maintains motor activity contralaterally for distal muscles. Anterior corticospinal tracts maintain truncal posture, truncal equilibrium or central activity, and it is usually bilaterally innervated. তাহলে যদি কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কেটে যায় তাহলে অপোজিট সাইডের লিম্ব উইল বি অ্যাফেক্টেড। অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কেটে গেছে বা লিশন হয়েছে, তুমি বলতে পারো তাহলে অসুবিধা নেই কেন? বিকজ ইট ইজ বাইল্যাটারালি ইনারভেটেড। উল্টো সাইডে অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ইজ হেল্পিং আউট। ক্লিয়ার এভরিবডি? ব্যাপারটা এটা তাহলে ডিসেন্ডিং পাথ। এই যেটা এঁকেছি
এখানের এই যে ভায়োলেট কালারটাকে ইউ ক্যান ইগনোর, ওটা পরীক্ষাতে আঁকার দরকার নেই, কারণ এটা দু সাইড হলে ইট ইজ বিকামিং ভেরি কমপ্লেক্স। So functions of pyramidal tract কি কি আছে? অলরেডি functions of pyramidal tract: distal complex movement, number 1, distal complex movement, voluntary movements যেগুলো আমরা করতে চাইছি। এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট কিন্তু মোস্টলি ইনভলান্টারি মুভমেন্টস, পিরামিডাল ট্র্যাক্ট হচ্ছে ভলান্টারি মুভমেন্টস। ভলান্টারি মুভমেন্টস, সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, প্রত্যেকটা সেগমেন্টের স্ট্রেচ রিফ্লেক্সটাকে মেনটেন করছে, সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। নিউক্লিয়ার যদি হয়, কর্টিকো নিউক্লিয়ার পাথওয়ে, it helps in the movement or it controls the movement of face, jaw, corticonuclear, face, jaw, larynx, এই জায়গার পার্টগুলোকে কর্টিকো নিউক্লিয়ার মুভমেন্ট, মানে যেখানে যেখানে আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো কাজ করছে সেই জায়গাগুলোতে কর্টিকো নিউক্লিয়ার পাথওয়ে ইজ ওয়ার্কিং। So pyramidal tract, extra pyramidal tract, these are the difference. Pyramidal tract এ corticospinal, corticobulbar মানে এটা corticonuclear actually, আর extra pyramidal হচ্ছে medial lateral vestibulospinal, tectospinal, rubrospinal, reticulospinal, এটা হচ্ছে extra pyramidal pathway। এবারে প্রত্যেকটার ফাংশনে আমরা আসবো, এক্সট্রা পিরামিডালের ফাংশনে প্রত্যেকটার আসবো, প্রত্যেকটা ফাংশন নোট ডাউন করে নিও, ইজি হয়ে যাবে জিনিসটা। ফার্স্ট আমরা উই আর গোয়িং টু vestibulospinal. What do you think about vestibulospinal? কি হতে পারে এটার ফাংশন কি, কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ? ভেস্টিবিউল থেকে শুরু, স্পাইনালে শেষ। তাহলে ভেস্টিবিউল মানে কোনটা? ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস থেকে শুরু, ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম দি ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস। কোথায় শেষ হচ্ছে? ইন দি ইন্টারনিউরনস অফ, ইট ইজ এন্ডিং ইন দি ইন্টারনিউরনস অফ স্পাইনাল কর্ড। ঠিক আছে, তাহলে ভেস্টিবিউলোস্পাইনালের মধ্যে একটা ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস থেকে শুরু, একটা মিডিয়াল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস থেকে শুরু। সো ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস, সো ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল, ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল স্টার্টস ফ্রম, তো জাস্ট এইগুলোকে লিখে রাখবে, ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস, ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস এন্ডিং অন ipsilateral anterior horn cell, ending on ipsilateral and anterior horn cell। তাহলে lateral vestibule ipsilateral anterior horn cell of the spinal cord। lateral vestibular যে spinal tract, এটা দু জায়গা থেকে অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই পায়। এই দুটো কোথায় আছে? ইন্টারনাল ইয়ার, ইন্টারনাল ইয়ার থেকে এই দুটো কানেকশন পাচ্ছে। এই দুটো থেকে সিন্স ইট ইজ হ্যাভিং অ্যাফারেন্ট, এতে এটা কি করে? of head posture in response to angular and linear acceleration। তাহলে এর ফাংশন হচ্ছে মেইনটেনেন্স to respond to গাড়ি করে যাচ্ছ, গাড়ি ব্রেক মারলো, মাথাটা কি একদম চলে পা অব্দি চলে যায়? যায় না, যায় না তো। কে কে করে? দিস ইজ দ্য থিং, ভেস্টিবিউলো। এবার গাড়ি প্রচন্ড জোরে ব্রেক মারলো, মাথাটা খুলেই পড়ে গেল, তখন আর এর কোনো কাজ নেই। ইট অল ডিপেন্ডস। তাহলে দিস ইজ লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন। নাগরদোলা চড়ে যে এই যে ঘুরছে বা যে কোনো গাড়ি এই যে টর্ক নিচ্ছে, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, তখন মাথাটা কি খুলে ওই জানলা দিয়ে পিছনে পড়ে গেল?
গেল না। সামবডি ইজ মেইনটেনিং, তুমি তো যেতে যেতে আটকে নিচ্ছ, বডি পজিশনটা তো ঠিক আছে, তাহলে সেটা কে করছে? দিস ভেস্টিবিউলো। এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, রাইটে টার্ন নিচ্ছে, লেফটে টার্ন নিচ্ছে, আর এটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন, সামনে পিছনে। ক্লিয়ার হলো? এইটা এই কাজটা করছে হচ্ছে ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল। পরেরটা হচ্ছে মিডিয়াল ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল। মিডিয়াল ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল ট্র্যাক, এই যে ট্র্যাক লেখা আছে, এটা একসাথে করা আছে, এটা দুটো ভাগ, হ্যাঁ, একটা ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল ল্যাটারাল, একটা মিডিয়াল। মিডিয়াল ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল শুরু হচ্ছে কোথায়? ইনফিরিয়ার অ্যান্ড মিডিয়াল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস। ইট ইজ বিং স্টার্টেড ফ্রম ইনফিরিয়ার অ্যান্ড মিডিয়াল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস। শেষ হচ্ছে কোথায়? স্পাইনাল অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেল। এন্ড কোথায় হচ্ছে? স্পাইনাল অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেল। কানেক্টেড কিসের সাথে? এরা কানেক্টেড হচ্ছে, মিডিয়ালটা only connected with semicircular canal. So medial receives afferent from semicircular canal only. এর ফাংশন হচ্ছে মেইনটেনেন্স অফ হেড পশ্চার ইন রেসপন্স টু অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। এটা লিনিয়ার দেখে না। সো মিডিয়ালটা অনলি এটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, এইটাকে মিডিয়ালটা দেখে। তাহলে ওয়ান্স अगेन ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট টপিক। আমরা আবার একটু এখন অবধি যা গেছে একটু সামারাইজ করছি, পুরো জিনিসটা যাতে ক্লিয়ার থাকে। মোটর সিস্টেম, মাথায় ভাববো, হাতে পায়ে কাজ করব, দ্যাট ইজ মোটর সিস্টেম। সো হোয়াট এভার ইজ স্টার্টিং, ইট ইজ স্টার্টিং অ্যাট টপ, আর কাজ হচ্ছে ডিস্টালি। ডিস্টালি কাজ করতে গিয়ে আমি হাতটা ওদিকে বাড়ালাম, বডিটা এইদিকে পড়ে গেল খুলে, সেটা হলে তো চলবে না। উই হ্যাভ টু মেনটেন দ্য বডি। তো দ্য সিস্টেম ইজ লাইক দ্যাট, যাতে ডিউরিং আদার মুভমেন্টস ইউর সিজি মেনটেন্স। সিজি মেনটেন করতে গেলে ইউর ট্রাঙ্কাল মাসল শুড মেনটেন অ্যান ইকুইলিব্রিয়াম। এইটা একটা ফাংশন। সেকেন্ড ফাংশন অফ মোটর সিস্টেম, আমাকে যদি বলা হয় দ্য এন্ড অফ দিস আই হ্যাভ টু গো, সো আই নিড টু প্ল্যান আমি কিভাবে যাব। আমি কি এরকম করে একটা লাফিয়ে যাব, অর 3 স্টেপসে যাব? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং শুধু তাই নয়, ওয়ান্স আই এন্ডস ওভার দেয়ার, আমাকে থার্ড ফাংশন, আমি ডাইরেক্ট যাব অর আই উইল মুভ লাইক দিস, এদিকে ঘুরে যাব। দ্যাট ইজ অলসো আ প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং। আমি যদি পাগল না হই তাহলে আমি সোজাই যাব, আনলেস দেয়ার ইজ অ্যান অবস্ট্রাকশন। তো অবস্ট্রাকশন থাকতে পারে, যখন অবস্ট্রাকশন থাকবে দেন अगेन আই হ্যাভ টু প্ল্যান ইট আউট। অবস্ট্রাকশনটা ঠিক করে বাইপাস করব, সেটাও আসছে সেন্সারি মোটর কোঅর্ডিনেশন। জিনিসটা খুব কমপ্লেক্স, আমরা পড়ে ফেলছি খুব ইজিলি, বাট দ্য থিং ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। সেই জন্য ওভারঅল যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো রয়েছে, কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকছে মোটর সিস্টেমের? টু থিঙ্ক অফ আ মুভমেন্ট, টু ইনিশিয়েট আ মুভমেন্ট, to think of the muscles or to plan out the muscles which are required to do the movement, to stop the muscles which will be antagonistic to the movement, to get a GPS, উবেরের যেমন জিপিএস আছে, একটা জিপিএস, প্রপার জিপিএস, এক্সিকিউশনারি একটা জিপিএস ক্রিয়েট করা, টু ম্যাপ দ্য মুভমেন্ট, টু স্টার্ট অ্যান্ড রিচ দ্য মুভমেন্ট এফোর্টলেসলি। এখানে হাত দিয়ে ধরতে বলে যে এরকম করেই গেলাম, ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। যেখানে রিকোয়ার্ড নয় সেখানে করব না। এই যে আমরা স্পিডটাকে আপ করতে পারি, ডাউন করতে পারি, ধরো খেলা হচ্ছে বক্সিং, সেখানে স্পিড সে আপ করতে পারছে, ডাউন করতে পারছে, সেম পাঞ্চ, সেটা কিভাবে করছে? দ্যাটস দ্য প্ল্যানিং। ওইটা প্ল্যানিংটা এটা কি করে হচ্ছে? মোটর সিস্টেম থেকে। এন্ড তারপরে হচ্ছে টু এন্ড হোয়েন দ্য মুভমেন্ট এন্ডস। এই পুরো জিনিস, এবং সাইমালটেনিয়াসলি ডিউরিং দি মুভমেন্ট এনি আননোন থিং অর আনএক্সপেক্টেড থিং মে হ্যাপেন, সেইটার ইনপুট পে আই ক্যান চেঞ্জ দি মুভমেন্ট। এতগুলো জিনিস আমার দরকার। তাহলে এই জিনিসগুলো পুরো কি করে হচ্ছে? প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, ফার্স্টে আমি ভাবলাম একটা মুভ করব, সো প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স উইল ইগনাইট those group of muscles which are required for this, but it is unable to give us a complete sequence of movement. Sequential movement jodi korte hoy, primary motor cortex ke should be in charge or in terms with premotor cortex and supplementary motor cortex.
প্রাইমারি মোটর কর্টেক্সের মধ্যে সোমাটোট্রপিক অর্গানাইজেশন আছে, ফলে লিপসের জন্য বেশি জায়গা, ব্যাকের জন্য কম জায়গা। প্রায় দিস ইজ হোমানকুলাস, মোটর হোমানকুলাস, লিটল ওয়াইল এগো আমরা বলেছি। এরপরে প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইট উই হ্যাভ প্রি মোটর কর্টেক্স। What is the function of premotor cortex? Premotor cortex এর ফাংশন হচ্ছে whenever motor systems are working, বাকি সিস্টেম মাসেলস they can maintain the stability, ইকুইলিব্রিয়ামটা যাতে মেনটেন থাকে। কি করে থাকবে? আমি হাত যখন মুভ করছি ট্রাঙ্কাল মাসেলকে টোন মেনটেন করতে হবে, and that is done by the premotor cortex. হাত যখন মুভ করছি তখন প্রপার একটা সিকোয়েন্সে আমাকে মুভ করতে হবে। শোল্ডার মাসেল একটু উঠলো, দেন ফ্লেক্স হলো, দেন এক্সটেন্ড হলো, এই যে জিনিসটা, দিস ইজ আ সিকোয়েন্সিয়াল মুভমেন্ট। দিস সিকোয়েন্সিয়াল ম্যাপিং ইজ ডান ইন দ্য সাপ্লিমেন্টারি মোটর কর্টেক্স। নাও দিস সাপ্লিমেন্টারি মোটর কর্টেক্স অ্যান্ড প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, এখন অব্দি আমি কি পেয়ে গেছি? একটা ব্লুপ্রিন্ট পেয়ে গেছি, হাউ দ্য হোল মুভমেন্ট শুড বি এক্সিকিউটেড। দিস গোজ টু দি বেসাল গ্যাংলিয়া। বেসাল গ্যাংলিয়া হচ্ছে এক্সামিনার, হ্যাঁ ঠিক আছে, ম্যাপটা ঠিক আছে, দে উইল রেকটিফাই দি ম্যাপ অ্যান্ড দে উইল সেন্ড ইট ব্যাক। সাইমালটেনিয়াসলি এক্সামিনার নাম্বার 2 ইজ সেরিবেলাম, সেখানে যাবে, দে উইল ও কোঅর্ডিনেশন ঠিক আছে, এটা করা যেতে পারে, অ্যান্ড দে উইল গেট ইট ব্যাক। এত কিছু হওয়ার পরে মোটর কর্টেক্স থেকে সিগন্যাল কামস ডাউন টু দি কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। ক্লিয়ার এভরিবডি? এবং continuously at various level it is in connection with the sensory cortex, ওই যে প্যারাইটাল কর্টেক্স যেটা লিখেছিলাম। সেন্সরি কর্টেক্স keeps on giving us idea, রাস্তায় যেতে যেতে না এখানে একটা obstacle আছে, move from this side to that side. Sensory cortex is getting sensory input not only from vision, অডিটরি এবং প্রোপ্রায়োসেপশন, সব জায়গা থেকে ইনপুটটা নিয়ে রেগুলার দেয়া হচ্ছে, যাতে ইফ দেয়ার ইজ এনি আনএক্সপেক্টেড অবস্ট্যাকল ইন দি পাথওয়ে অর সামথিং হ্যাজ চেঞ্জ ইন দি পাথওয়ে, তোমাকে এখান থেকে এখানে যেতে হবে, এখানে একটু কয়লার আগুন জ্বলছে, ট্রাই টু বাই, এটা উপর দিয়ে জাম্প করে যাবে কি যাবে না, তুমি প্রথমেই যেটা ভাবলে ওটাই ভেবে যেতে গেলে তুমি শহীদ হয়ে যাচ্ছ, সেটা হওয়া যাবে না। সো সেন্সরি কর্টেক্স ইজ অলসো গিভিং ইউ দি আইডিয়া। আরেকটা জায়গাতে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেন্সরি কর্টেক্স, দ্যাট ইজ ইন হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন। হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন, বীরেন্দ্র সেহবাগ ব্যাট করছে, ম্যাগরাতের বলটা আসছে, বলটা এখানে আসছে এন্ড হি ইজ হিটিং ইট, কি করে করছে? ভিশনের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন, মাসেলের কোঅর্ডিনেশন। এখানেও সেন্সরি কর্টেক্সটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওটা তো আগে থেকে প্রিডিটারমাইন্ড কোনো ব্যাপার না, যেরকম লাস্ট মোমেন্টে পাথওয়েটা হবে সেই পাথওয়েতে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু হিট। টেনিস প্লেয়ার, হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন কি করে হচ্ছে? দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য সেন্সরি কর্টেক্স এন্ড মোটর কর্টেক্স কোঅর্ডিনেশন। সো এই কানেকশনটা রয়েছে। তাহলে যদি আমরা প্রথম ছবিটার দিকে যাই, প্রথম ছবিটা যেটা ছিল দিস ওয়ান, তাহলে প্রত্যেকটা এইভাবে কানেক্টেড, এই ছবির মধ্যে জায়গা নেই, বাট রিমেম্বার এটার সাথে বেসাল গ্যাংলিয়া এবং সেরিবেলামের টু অ্যান্ড ফ্রো কানেকশন রয়েছে, এবং দেন অনলি ইট গোজ ডাউন আফটার গেটিং ইট চেকড ফ্রম দি বেসাল গ্যাংলিয়া অ্যান্ড সেরিবেলাম। এবারে দেয়ার আর সার্টেন স্ট্রাকচার্স হুইচ পাস থ্রু ইন দ্য মোটর সিস্টেম, মানে ডিসেন্ডিং স্ট্রাকচার। ডিসেন্ডিং সিস্টেমের মধ্যে সার্টেন স্ট্রাকচার্স হুইচ পাস থ্রু দিস এরিয়া, দিস ইজ নোন অ্যাজ মেডালারি পিরামিড। মেডালারি পিরামিডের মধ্যে দিয়ে যারা পাস করছে, দোজ আর নোন অ্যাজ পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে দুটো ডিভিশন, একটা কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, একটা কর্টিকো নিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট। কর্টিকো বালবার ইজ অলসো দ্য সেম থিং, কর্টিকো নিউক্লিয়ার আর কর্টিকো বালবার ট্র্যাক্ট। এদের ফাংশন হচ্ছে ভলান্টারি অ্যাকশন, এদের ফাংশন হচ্ছে ডিস্টাল মাসল মুভমেন্ট, এদের ফাংশন হচ্ছে সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রেসপন্স। এগুলোই এতক্ষণ বলেছি, বাট ইট রিকোয়ার্স মাল্টিপল রিপিটিশন, আদারওয়াইজ থিংস ওন্ট সিট ইন ইউর মাইন্ড। ওকে, এরপরে যেটা থাকছে all the other system which are not passing through medulla but descending tract, these are extra pyramidal system, and extra pyramidal system is accessory. Pyramidal system finger, extra pyramidal system hands. Clear? Understood? Accessory, এটা না থাকলেও কিন্তু গানটা হবে না, প্রোগ্রামটা পসিবল নয়। এতে আবার অনেকে রেগে যেতে পারে, সমস্ত বাদকেরই নাকি সমান ইকুইভ্যালেন্টই আছে, এ নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে, লিভ ইট। বাট পিরামিডাল সিস্টেম সিঙ্গার, আমাদের যেরকম কালচার আর কি সেই অনুযায়ী যদি দেখি, অ্যান্ড এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম ইজ দ্য হ্যান্ডস, বাকি যে ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট যারা রয়েছে সেইটা। ফলে যদি দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি কাজ না করে, দ্য শো উইল নট রান। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেমের ফাংশন কি? মেজর ফাংশন হচ্ছে মেইনটেনেন্স অফ পশ্চার, একটু যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে ট্রাঙ্কাল মাসল, প্রক্সিমাল মাসল, এইগুলোকে দেখে হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম, whereas পিরামিডাল সিস্টেম ডিস্টাল পার্টগুলোকে ইউজুয়ালি দেখে। এক্সট্রা পিরামিডালের মধ্যে প্রথম আমরা গেলাম ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল, এবারে আমরা যাচ্ছি টেকটোস্পাইনাল। রাইট ইট ডাউন, টেকটোস্পাইনাল।
Tectospinal starts from superior colliculus in midbrain. Tectospinal from superior colliculus হচ্ছে singular. So superior colliculi in the midbrain, and it crosses immediately to the opposite direction. It crosses immediately to the opposite direction and ends on spinal cord interneurons. Verbal stimuli, ওইদিকে তাকাচ্ছ, ওইখানে হঠাৎ করে একটা লোক যদি নাচতে শুরু করে কি করবে? তাকাবে তো? হ্যাঁ, কে করছে? টেকটোস্পাইনাল। সো স্টিমুলি, অডিটরি স্টিমুলি, ভার্বাল স্টিমুলি, ভিজুয়াল স্টিমুলি, তাতে যে আমরা এইদিকে ঘুরে ঘুরে তাকাই পরীক্ষার হলে অবশ্য টেকটোস্পাইনাল না, ওটা ভিতরে আত্মার অন্তরাত্মার আওয়াজ থেকেই আসে, ওটা টেকটোস্পাইনাল না। অনেক সময় টেকটোস্পাইনাল, হাই দেখা কি হলো পিছন থেকে, যেটা দ্যাট ইজ টেকটোস্পাইনাল, দ্যাট ইজ টেকটোস্পাইনাল, যে পিছনের দিকে ঘুরছে। আবার সামনে কেউ একজন তোমার ইনভিজিলেটর তোমায় দেখে ফেলেছে, সেটাও টেকটোস্পাইনাল না, না এখন আমাকে সামনের দিকে তাকাতে হবে, দ্যাট ইজ টেকটোস্পাইনাল। আরেকটা কাজ করে, এই যে হেড এন্ড নেক এখানকার টোনটাকে মেনটেন করে, হেড এন্ড নেক মাসেলের টোনটা মেনটেন করে। বাট মেজর থিং টেকটোস্পাইনালের হচ্ছে নেক মুভমেন্ট এন্ড হেড মুভমেন্ট টু এক্সটার্নাল স্টিমুলি, মেজর থিং। এইগুলোই তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে। দিস ইজ এক্সট্রিমলি কমপ্লিকেটেড পার্ট, যেটুকু ইম্পর্টেন্ট আমি সেইটুকু, এই পরীক্ষায় এত কিছু লিখেও আসতে পারবে না। কি জিনিস ইম্পর্টেন্ট? ওই যে প্রথমে ব্রেনের ছবিটা আঁকলাম, ওইটা ইম্পর্টেন্ট, ওইটা আমরা দেখবো খাতাতে। আর এই যে ডিসেন্ডিং পাথওয়ে যেটা আঁকলাম, এটা বাড়িতে কয়েকবার প্র্যাকটিস করবে, এইটা আমরা দেখবো, এই দুটো জিনিস দেখবো। নেক্সট উইকে আমি যেটা করাবো দা লিশন অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেল, সেটা পরের উইকে করাবো, কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা, টেকটোস্পাইনাল স্টার্টিং অ্যাট সুপিরিয়র কলিকুলি, এন্ডিং অ্যাট ইন্টারনিউরন, স্পাইনাল ইন্টারনিউরন। রেটিকুলোস্পাইনাল, এরপরে চলে যাচ্ছি রেটিকুলোস্পাইনাল। ইউ সি ইট ইজ লাস্টে এখানে লেখা, বাট এখানে ইম্পর্টেন্ট রেটিকুলোস্পাইনাল। রেটিকুলোস্পাইনাল দুটো হয়, ইউ মেক ইট লাইক দ্যাট, ওয়ান ফ্রম দি medial reticulospinal, the other is the lateral reticulospinal. Medial reticulospinal and reticulospinal দুটো আছে। এর একটা হচ্ছে medial reticulospinal, একটা lateral থেকে নিচের দিকে নামছে, concept হয়ে যাচ্ছে and ending at the spinal cord. Nucleus of reticular formation ওই জায়গা থেকে আছে, থেকে pontine reticulospinal। এর হচ্ছে downward excitatory, নিচে গিয়ে আলফা এন্ড গামা নিউরন গুলোকে সুইচ অন করে। রেটিকুলোস্পাইনাল পন্স থেকে যেটা যাচ্ছে downward excitatory, lower down the track it stimulates alpha motor neuron and gamma motor neuron. Alpha motor neuron হচ্ছে মাসেলের জন্য, গামা মোটর নিউরন হচ্ছে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, এইগুলোর জন্য। রেটিকুলোস্পাইনাল আবার বোঝো, ইটস আ পার্ট অফ এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম মানে ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট মাইনাস পিরামিডাল সিস্টেম। ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট মানে এনি মোটর স্টিমুলি, পিরামিডাল সিস্টেম মানে ভলান্টারি। So all these are usually involuntary structure of the motor system. Reticulospinal tract, তার মধ্যে medial আছে and we have lateral. Medial is pontine reticulospinal, which starts around pons, passes through pons and goes to the interneurons of the spinal cord. Function of this is excitatory. Excitatory মানে আরো ডিপে যদি যাই, এরা গ্লুটামেট রিলিজ করে as neurotransmitter. That's why this is excitatory. Simple. The other side, the lateral reticulospinal, this is medullary reticulospinal, and their main function is inhibitory. So এটা GABA secrete করে, সেই জন্য inhibitory. So inhibitory towards the downward. তাহলে reticulospinal নিচের দিকে inhibitory response create করছে। Overall response হচ্ছে inhibitory. Pontine এর response excitatory, এটার response হচ্ছে inhibitory. পন্টাইনের আরেকটা রেসপন্স হচ্ছে দে হ্যাভ আ টনিক রেসপন্স। টনিক রেসপন্স মানে রেটিকুলোস্পাইনাল, এই যে ধরো আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি তো কিছু করছি না, ধরো মুভ করছি না, দাঁড়িয়ে রয়েছি,
এক্সটেন্সর মাসেলের টোন মেনটেন করছে বলে উই ক্যান স্ট্যান্ড। এক্সটেন্সর মাসেলের টোন যদি মেনটেন না করতো, আমি তো ভেবে করছি না এক্সটেনশন মাসেলের টোনটা কে করাচ্ছে, তার মানে কি আমার আলফা এন্ড গামা মোটর নিউরন হুইচ এভার ইজ প্রেজেন্ট ইন দি এক্সটেন্সর মাসেল অর অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেল, দে আর চার্জিং কন্টিনিউয়াসলি, দ্যাটস ওয়াই দ্য টোন ইজ মেনটেন, আদারওয়াইজ তো পুরো পড়ে যেতাম, অ্যাটোনিয়া হতো, পড়ে যেত, দাঁড়িয়ে থাকার যেত না। এইটা কে করছে? দিস ইজ ডান বাই দি পন্টাইন, পারসিস্টেন্টলি পন্টাইন এই জিনিসটা করে যাচ্ছে। এবার যদি আমাকে মুভ করতে হয়, ধরো বসতে হয় বা কিছু একটা পরিবর্তন করতে হয় পজিশনে, আই নিড সাম ইনহিবিটরি রেসপন্স, আদারওয়াইজ ইট উইল নট হ্যাপেন। সেইখানে কে হেল্প করবে? ল্যাটারাল রেটিকুলার, সরি দি ল্যাটারাল মানে মিডালারি রেটিকুলোস্পাইনাল। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে পন্টাইনটা পারসিস্টেন্ট টনিক রেসপন্স দিয়ে যাচ্ছে, পারসিস্টেন্ট এক্সাইটেটরি, একটা টোন মেনটেন করছে। মেডালারিটা ইনহিবিটরি, যখন যখন দরকার হবে এটা ইনহিবিটরি একটা রেসপন্স পাঠাবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এভরিবডি? ওকে, লাস্ট আসছি রুব্রোস্পাইনাল। রুব্রোস্পাইনাল, রুব্রোস্পাইনালটা স্টার্ট হচ্ছে ফ্রম দ্য রেড নিউক্লিয়াস। রুব্রো স্পাইনাল কর্ড, রুব্রোস্পাইনাল এর ফাংশন কি? এটাও আলফা এন্ড গামা মোটর নিউরন ডিসচার্জে সাহায্য করে। হচ্ছে in human rubrospinal tract is not that important but not well delineated, এর exact function হিউম্যানে অতটা পাওয়া যায়নি। ক্যাট ফ্যামিলিতে রুব্রোস্পাইনাল has a very high degree of differentiation and very high degree of activity. ক্যাটস বা ক্যাটস জাতীয় যেগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা, এদের ক্ষেত্রে রুব্রোস্পাইনালের ভীষণ ভালো ফাংশন রয়েছে। কেন? ক্যাটসের আরো রাইটিং রিফ্লেক্স থেকে শুরু করে অনেকগুলো জিনিস আছে, যেমন ভেস্টিবুলার রিফ্লেক্স, দিস আর মাচ বেটার। উপর থেকে ফেলে দিলে ওরা নিজেরাই ভল্টকে প্রপার করতে পারে। তোমাকে উপর থেকে ফেলে দিলে আমরা মানে সরি মানে এরকম কিছু হবে না, বাট আমরা করতে পারি না আর কি। তো ওরা ওটা বাই বার্থ বাই নেচার দে ক্যান ডু, দেয়ার ল্যাবাইরিনথাইন রিফ্লেক্স ইজ মাচ বেটার দ্যান আস, শোনার ক্যাপাসিটিও মাচ বেটার দ্যান আস, বেসিক্যালি বোঝার ক্যাপাসিটি মাচ বেটার দ্যান আস বলে আমরা মনে করি না। আমরাই মনে করি, নিজেরা মনে করি যে আমাদেরই বোঝার ক্যাপাসিটি বেস্ট। মোস্ট লাইকলি কর্টেক্সটা আমাদের খুব ডেভেলপড, ওই জন্য বদমাইশিও আমাদের মধ্যে বেশি, কর্টেক্স যেহেতু ডেভেলপড আছে। সো ওভারঅল মোটর কর্টেক্সের এই পাথওয়েগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ছিল। সো এর মধ্যে থেকে আবার যাচ্ছি পরীক্ষার জন্য কি কি ইম্পর্টেন্ট, যে কটা ছবি, এটা পিরামিডাল, এক্সট্রা পিরামিডাল, ইউ ক্যান টেক ইট। আচ্ছা, এটা আমি পরের দিন যাব। এই ছবিটাকে নিয়ে নাও, এইটা একটা, এটাকে ঘরে প্র্যাকটিস করবে, একটু আগে নিয়েছো, বা যেটা আঁকলাম কষ্ট করে যেটা এঁকেছি সেটাও, যে কোনো একটা। হ্যাঁ, এটা অ্যান্টেরিয়ার ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট অ্যান্ড পস্টেরিয়ার ল্যাটারাল ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। এর মধ্যে অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেল অফ দি আজকে যেটা করালাম, দ্যাট ইজ আপার মোটর নিউরন। আপার মোটর নিউরনে যদি কোনো লিশন হয়, তাহলে লোয়ার মোটর নিউরনের উপরে আপার মোটর নিউরনের ওভারঅল মাথায় রাখবে ইনহিবিটরি রেসপন্স রয়েছে। সো আপার মেনি থিংস আর দেয়ার, ম্যাগনিফাই করে দেখুন প্রত্যেকটা কি করে স্ট্রাকচারটা রান করছে, এতে সেন্সারি স্ট্রাকচার কিভাবে যাচ্ছে, মোটর স্ট্রাকচার কিভাবে যাচ্ছে, এন্ড পেরিফেরাল নার্ভ কিভাবে বেরোচ্ছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। এটাকে স্ট্রাকচারটাকে বড় করে দেখবে। এটা লেফট সাইডে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট গুলো রয়েছে, মানে যেটা ব্লুতে সেগুলো সেন্সারি, আর যেটা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট যেগুলো রেড সেগুলো মোটর। এইটা দিয়ে তারপরে এটাকে বড় করে ট্রাই টু আইডেন্টিফাই। ক্লিয়ার? এইটা রেডি হয়ে আসবে পরের দিন, বিকজ উই উইল গো ইনটু লিশন। এটাকে রেসপন্স মানে এটার রেসপেক্টে আমরা লিশন গুলো আগে পরের দিন বলবো। ক্লিয়ার এভরিবডি? আজকের জন্য এইটুকুই মেন ছিল, ডিসেন্ডিং ট্র্যাকটা কি করে নামছে, ছবিটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে পরীক্ষার আগে। তিনটে ছবি পরীক্ষার আগে প্র্যাকটিস করে যাবে। একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং ট্র্যাক, একটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার কলাম কি করে যাচ্ছে, একটা ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। এই তিনটে ছবি পরীক্ষায় যেন প্র্যাকটিস করে পরীক্ষার সময় যাবে, গিয়ে এটাকেই এক্সপ্লেন করে লিখে আসবে, মার্কস হয়ে যাবে, 8-এ 6 হয়ে যাবে। এইটুকু এক্সপ্লেন করে লিখে এলেই তিনটে ছবি, ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের যে ছবিটা আঁকলাম, সেন্সারি থেকে দুটো ছবি, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আর পস্টেরিয়ার কলাম, এই তিনটি এবং এদের ফাংশন, এইটুকু খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার এভরিবডি? এইটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, বারবার এগুলো ঘরে প্র্যাকটিস করবে। Esophagus in the day's lecture. Now, before we begin with this 1 hour or 1 hour 15-20 minutes, whatever the time we have,
So if you have enough patience to sit over here and listen to the lecture, you listen. If you do not have any wish to sit over here and listen, please cast your attendance and leave. Now, in any point of lecture, I feel like I'm being distracted by the cross-talking whichever you are making, I'll quit the class. And this topic won't be repeated again, and you have to do it on your own. So this is a deal. So either you sit here, listen, or do not distract, or you put your roll number there, whatever it is, and leave and do whatever you study. So I leave it up to you to decide on. Okay? So I'm turning my back. Whoever wants to leave, leave. I'm not looking at you. The content, we call them as pharynx. Basically, is a tube which is communicated in both ways in two aspects. So we call this pharynx, which is a tube which is communicating with this esophagus, which is continued down, and on the upper part it has two communications. It is communicating with the oral cavity, it is communicating with the nasal cavity. So two of the cavities in the front of the mouth or front of the body is communicating this one, and below it is continuing down with another tube with the change of the name of the tubes. So this is how this particular tube is oriented. Now what we are going to learn here, we split this pharynx into three different domains like nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Each of these particular pharynx have got their own features that we are going to learn, their own clinical importance, which we are going to learn. And then we are going to talk about the clinical things related to it. A relationship which is important to it, we are going to learn. And then on, we are going to move on to the cervix, to this particular esophagus or cervical part of the esophagus and finish the lecture. This is the point of learning. So, to learn with it, it's a tube as I have mentioned, and this particular tube is communicated above and below. Roughly this particular tube is intermediate tube or intervening tube, which has a length of like roughly 10 to 12 centimeter, varies individual to individual. And this particular tube is made of the muscle fibers, is made of some fibrous tissue. So fibromuscular tissue this is. Now this particular fibromuscular tissues, as I am saying, for the sake of description, we split into three segments. The upper, middle and the lower, and each of the segment is related and named separately. The upper segment is related to the nose and the nasal cavity. We call them as nasopharynx. It has its own features, own importance, that what we are going to learn. Next part of the pharynx, which is an intermediate part, we call them as oropharynx. This particular part of the pharynx is related to the oral cavity or the mouth. So this is related to this particular part and had got own features that we are going to learn again. And then the third part of the pharynx, which is related to the larynx, we call them as laryngopharynx, also known as hypopharynx. So then as well, like other parts as well, it has some features that has to be learned. Once we have learned these features, we are going to talk about the muscles, the actions of this particular pharynx, which is important to us in terms of like swallowing the food, and the nerve supply of the muscles, which is related to it. So this is a plan for the day. So we are starting with this particular pharynx and starting with the relationship of this particular pharynx or pharynx tube. It's a tube extending from the base of the skull. That means where the skull is having this particular base, this particular thing begins on, and then it is going down and continues down inferiorly as esophagus. So anteriorly, as I am mentioning, it is related and open with the anterior opening above with the nasal opening with the, and as well as below the nasal opening we have the mouth and oral opening, oral cavities. Posteriorly, it has the vertebra, vertebral muscles, intervertebral disc, ligaments, etc., whichever things are lying on the back side. Inferiorly, it is continuous as the pharynx and as esophagus and this particular larynx. Now, in between this particular pharynx and this particular vertebra on the back side, we have a space. We call them as a retropharyngeal space, which is a kind of important space to note over here, but we'll leave that later on. If you have time to talk about retropharyngeal space, the boundaries and extent, we'll talk about it. Now let's take it one at a time. This is the schematic picture of the pharynx, that's what you're looking.
So it's a kind of tube which you're seeing here extending from this particular region, which is this one, which is the base of the skull, tapering down to this esophagus. Now this particular tube, as I'm saying, is communicated anteriorly by these two openings. This is the nose and nasal cavity which is continued above, and this part of this particular nasal cavity ending into part of the pharynx, we call them as nasopharynx. Below the nose we have the hard palate, soft palate, that's what you have learned, and this is oral cavity which has the tongue inside, and this oral cavity also continued on the posteriorly to the same tube which is known as oropharynx, which drops down as laryngopharynx. So this is the architecture what you are seeing here, the front side and the back side, and this is the different color is being used, oropharynx, laryngopharynx and the nasopharynx. They have different color shades to identify. This is a schematic picture of what you are looking at. Now taking from the schematic picture, this is a cross section picture. This is a section we call them a sagittal section. We have to learn this. We have a specimen on this, and in our cadavers we have to learn this. Which part is the nasopharynx, which part is the oropharynx and laryngopharynx. This entire section is self-explanatory, I would say, on its own. So you have this nasal cavity, you are seeing this particular lateral wall of the nose, and then which is continued backwards, which is limited by above by this particular base of the skull, body of the sphenoid. You can see sella turcica and the sphenoidal air sinus which is lying over here, and then we have the occipital bone limiting the back side as well. So this is the roof or superior limit of the nasopharynx, and then this particular thing we are seeing here, this is the lateral wall of the nasopharynx. That's what is projected on the lateral side, which is going down as below, and we have three different colors, orange, and we have the pink and the blue and the bottom. So we have three color codes used for the nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx accordingly. Now this is a preview of the things. Now let's take this particular nasopharynx. So you have to know the boundaries, we have to know the extent. In simple words, how above it is continued, how below it is continued, anterior and posterior, what the things is related to it. So as I am mentioning, the above we have the base of the skull, the sphenoid, the occipital bone. They are limiting this upper part. It's easy. Posteriorly, we have this particular foramen magnum and the vertebra limiting it. Anteriorly, it has a communication with the nose nasal cavity, which is inferiorly, it is continuous with the oropharynx. So this is the boundaries above. So this is the relationship of the structure which is related to this nasopharynx, how these things are apprehended, like comprehended about this, like anteriorly, roof, posteriorly, below, lateral, etc., etc. So this is the boundary you are seeing here. Now what we have to learn here is that we call them as lateral wall of the nasopharynx. The same picture we have zooming it, we are enlarging it, we are zooming this particular nasopharynx region. You can see this particular region is nasopharynx, nasal cavity, which is continued as this area we call them as external nose. So this particular external nose continues backwards, ends over here, and here we have an opening. This is known as posterior nasal opening. So we have nose, we have two opening in the nose. We call them as anterior nasal opening, which is we are seeing here exteriorly. Interiorly, we have another opening. We call them as internal nasal opening. The internal nasal opening, we call them as choana, C-O-H-N-A. Choana is the opening which is lying here. After the choana, its beginning over here is the nasopharynx. Now you see, seeing here over here is the lateral wall and the posterior wall of the nasopharynx. So there are features that you need to understand. These are our exam questions that we ask about, the features that are present in the lateral wall of the nose. Now, this is what you are seeing here is the lateral wall of the nasopharynx. So this entity, whatever the things you are seeing here is the feature, and that's what you have to describe. So what the prime thing you are seeing here, you are seeing an opening here, and this particular opening which you are seeing here is guarded by some elevated ridge which is coming down. So this particular opening you have to identify present as a structure or feature that is present on the lateral wall of the nasopharynx. We call them as opening of the eustachian tube or auditory tube. This particular auditory tube or eustachian tube is communicated with the middle ear and ending here with this particular nasopharynx. So this is an opening which you are seeing here. You are not seeing the tube, you are seeing the opening of the auditory tube, also known as eustachian tube. So this opening you are seeing here. Now this particular opening has a bulge over here. This particular bulge we call them as torus.
Torus means an elevation. It's a Spanish or kind of like a Hispanic word. We call them as torus. So this is a bulge which you're seeing here, making over here. We call them as torus. It is created by some cartilage which is lying underneath. So this is an elevation above this opening. We call them as torus. Then this particular elevation or bulge continued down as a fold which is going down. We call this fold as salpingopharyngeal fold. So this is a mucosal elevation which is lying over there. If you remove this elevation, strip this thing off, under to this salpingopharyngeus fold, you are going to see a muscle. We call them as salpingopharyngeus. So these are the three features that we have mentioned. The opening of the auditory tube over here, we have a bulge posteriorly and superiorly. We call them as torus, created by some cartilage which you do not know yet. We will learn that in subsequent classes. Then this particular elevation bulge drops down as a fold which is going continuous down. This particular down fold we call them as salpingopharyngeal fold, which is created by a muscle elevation which is known as salpingopharyngeus. Now, after this torus to this particular roof of this nasopharynx, this length beyond this torus to this roof of this nasopharynx, we call this space as recess. Now, this recess is related to the nasopharynx. We call them as nasopharyngeal recess. Now, this nasopharyngeal recess also has a name. We call them as fossa of Rosemuller. So, this particular space or pharyngeal recess, you can see that occupied by a collections of lymph nodes. This collections of the lymph node which you seeing here occupying in the recess or nasopharyngeal recess, we call them as nasopharyngeal tonsil. So, we regarded the tonsil in the oral cavity beforehand. In the nose as well, we have this particular collection of the lymph node. We call them as nasopharyngeal tonsil. Now, this particular nasopharyngeal tonsil, if they get enlarged, we call this as a disease. That particular disease or enlargement of the nasopharynx, we call them as adenoid or adenoid enlargement. So, this is what we have to comprehend in this particular region of this particular lateral wall of the nose: opening, elevation, recess, salpingopharyngeal fold. These simple four things that we have to understand over here. We have these four landmark points given on, and you should be able to understand what do we mean by this particular torus, what do you mean by the salpingopharyngeal fold, what is the we mean by this particular opening of this eustachian tube, and this particular nasopharyngeal recess. That's what I am mentioning over here, which occupied by a collections of the lymph nodes. We call them as nasopharyngeal tonsil, which is a collections which can be enlarged in some kind cases. We call them as adenoids. So, this is what this lateral wall of the nasopharynx is about. This is pretty much simple about it. In addition to this particular lymphoid collections which is lying in this particular recess, which is known as this particular nasopharyngeal recess, if you have a collection on this particular tube or this torus, this bulge which is number 4 which you are seeing here, if you have an additional lymph node collection, we call this as a collection as a tonsil. In this region, we call them as tonsil collection. On the torus, we call them as tube tonsil. We'll coming into it, but later on we just like emphasize on these particular facts. Lateral wall of the nose, we know this particular pharyngeal recess, also known as fossa Rosemuller, slit-like space. That's why I'm mentioning. Posterior to torus, till it reaches to the roof of the nasopharynx. We have a lymph node aggregate collection. We call them as tonsil. We call them as nasopharyngeal tonsil. And in any case, if we have a lymph node collections around this particular tube torus, we call them as tubal tonsil. If you have the enlargement of the nasopharyngeal tonsil abnormally goes over here, we call this as a disease. That disease we call them as adenoids, which is up to this particular nasopharynx. So, this is about the nasopharynx, the lateral wall. We know the boundary of the nasopharynx, we know the features of the nasopharynx, above, below, anteriorly, posteriorly and inferiorly, how this particular thing is continued on. This is all about it. Now, we are moving into the next part. So, this is what we are talking about, the tube. So, we mentioned the tube
the opening of it you are seeing there on the lateral wall. That particular tube which is communicating with something. So we haven't learned the middle ear yet. So inside our ear we have a portion, we call them as the middle portion of the ear. That middle portions of the ear is a square or kind of like a hexagonal box. So one of the walls of this particular hexagonal middle ear box has a tube connected to. We call them as eustachian tube. So that particular eustachian tube from the middle ear, which is communicating laterally, opening and draining over here and opening into this pharyngeal part, and out of this pharyngeal part is opening in the nasopharynx or opening in the lateral part of the nasopharynx. So functions of this particular tube which you seeing here is eustachian tube, as I am mentioning. It keep the equilibrium or the balance of the middle ear. So it keep the pressure in a positive or in an appropriate manner, so that this tympanic membrane and the ear ossicle and the conduction of the sound which we are receiving through the external ear is properly propagated through this particular process. So this particular tube, the opening of one end of this tube, which is the medial opening, is lying on this lateral wall of the nasopharynx, which you have seen on the lateral wall. The other tube, which is the medial opening, lateral opening of it, which is going into the middle on our wall of this particular middle ear. So this particular tube is important to keep the pressure balance between middle ear and this. By any chance, if you have this particular tube blocked, or if it is collapsed by any nature, we have this pressure difference in the middle ear, and that creates the pain, that creates the retraction of the tympanic membrane, that creates auditory defects, or the patients may not be hearing properly, may have earache, etc., etc. And if it is persisted, if it goes on, we may have something accumulated there that can lead to the infections, and that can transmit the infections from these particular ends over here and cause the middle ear infections, etc., etc. These are the sequence or consequence that can happen. We'll talk this particular tube as a content of this middle ear when you're talking about. I'm just like briefing this to understand what this particular tube is and what's the function over there, and the detail of this particular tube we'll talk it in the middle ear when you're addressing at that. Coming from this particular nasopharynx, we are going down to this particular part of the pharynx, which is oropharynx. So beyond this particular nasopharynx, we are going down or dropping down one level down to the oral cavity level. The same tube which is going down, we call them as oropharynx. So that's what we have to undefine the landmark. So we have this particular oral cavity, we've seen that. The oral cavity, we have seen the front part, we have this particular hard palate, then we have the soft palate dropping down. So this particular soft palate is the landmark which is denoting the lower limit of the nasopharynx and this particular upper limit of the oropharynx. And then if you're going down further, if you are seeing that particular tube going down, you will see that there is a part, we call them as oral opening or glottis, which is limited by this particular cartilage, we call them as epiglottis, that is denoting the lower limit of the oropharynx. So we follow this particular middle portions of the pharynx, which is denoted over here by these particular orange marks. So this is the pink mark which is denoting the rough area of the nasopharynx. So we are going down with the same tube, and this particular area we are going to address now, which is known as oropharynx. Now you have to know the same thing again: upper limit, lower limit, anterior relation, posterior relationship, and the lateral wall. That's what we have talked about. So same rule over here as well. The upper limit over here is limited by this particular velum curtain, which is dropping down, which is continuous from this particular palate, hard palate going down, soft palate. We learned about the soft palate yesterday, which is having a couple of muscles going down and dropping down. So this is basically indicating this end of the nasopharynx and beginning of the oropharynx. Then up to what extent we can just like address this particular oropharynx. Below here we have a cartilage which is moving up. You see that this is a part of the voice box or larynx. This cartilage which is moving up and guarding an opening there, we call them as glottis. Glottis is a respiratory opening. So this particular cartilage which you seeing here is lying over here, we call them as epiglottis. So the upper end of the epiglottis is indicating this particular area, which is basically saying that this is the end of the oropharynx and the beginning of the laryngopharynx.
So up to this soft palate to this epiglottis, this domain we call them as oropharynx. So if you see that the relationship of this particular tube, above is the nasopharynx, continued below by this laryngopharynx, anteriorly it is communicated with this oral cavity, that means oral cavity with the content, tongue and everything, which is coming over here, anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue, which is going down. Posteriorly it is limited by this vertebra, paravertebral muscle, ligaments, intervertebral disc, etc., etc. So these are the features which is basically denoting the boundaries above, below, anterior, posterior in relations to it. Now we move from these particular boundaries again to the lateral wall. So we are emphasizing on the lateral wall of the oropharynx, which had the features. Again, the lateral wall of the oropharynx, like the lateral wall of the nasopharynx, have got importance, and we ask questions about, describe the oropharynx in view of the exposing the structure that is present on the lateral wall. The important structure that is present on the lateral wall of the oropharynx is the tonsil. So we have seen that particular locations of the tonsil, which is lying in the tonsillar fossa. So this particular tonsillar fossa is limited by two structures. We call them as anterior pillar of tonsil, posterior pillar of tonsil. They are made by the mucosal folds and muscles which is related to it. So they are coming from the palate, ending on the glossus, or coming from the pharynx and ending on the glossa. So we call them as palatoglossus or palatopharyngeus, as they are dropping down in these particular domains. So this particular, between these particular pillars, we see that the positions of this tonsil, or we call this tonsil as palatine tonsil. Beforehand we addressed several of tonsils. We call them as nasopharyngeal tonsil. We mentioned that tubal tonsil. This tonsil we call them as D tonsil, also known as palatine tonsil. That means it is related to the palate, soft palate. That particular palate we address it and we call them as palatine tonsil.